분께서는 자리에 착석해 주기 바랍니다. Please be seated. Thank you. 안녕하십니까? 오늘도 한인사회의 발전과 안전을 위해 2022 안전 세미나에 참석해 주신 여러분들께 감사의 말씀 드립니다. 저는 오늘 세미나의 진행을 맡게 된 시애틀 총영사관 사건사고 담당 이지영 신무관입니다. Good afternoon. I would like to say thank you to everyone who attended 2022 Safety Seminar today for development and safety for our Korean society. My name is Annabelle Lee, the exclusive officer and host for today's seminar. 오늘 세미나는 시애틀 경찰국과 시애틀 총영사관이 재외동포분들의 안전을 위해 그리고 특별히 한인 커뮤니티만을 위해 준비한 세미나입니다. This seminar is exclusively planned for Korean society and then their safety and well-being prepared by Seattle Police Department and Korean Consulate General in Seattle. We will now begin the seminar with 은지서, Consul General's warm greeting. 서은지 총영사님의 인사말과 함께 세미나를 시작하도록 하겠습니다. 총영사님께서는 단상에 나와주시기 바랍니다. Distinguished guests and ladies and gentlemen, welcome. I welcome all of you to the Korean Consulate in Seattle for attending this safety seminar hosted by the Korean Consulate and the Seattle Police Department. My special thanks go to Mr. Adrian Diaz, the Chief of Police in Seattle, and his colleagues from the Seattle Police Department who willingly agreed to co-host this seminar and have shown us their respect for the Korean American community as well as their devotion for the whole society of the Seattle. On the behalf of the Korean community, I really appreciate for your support and also the effort for the making this seminar possible today, and also I thank you for the keeping us safe and even safer in the coming days. 반갑습니다, 동포 여러분. 이렇게 오늘 세미나 참석해 주시기 위해서 발걸음 해주실 대해서 감사드리고, 또 총영사관을 더 처음 방문하신 분이 있다면 또 환영합니다. 제가 부임한 지 벌써 이제 6개월이 다 되어 갑니다. 아마 제가 와서 동포 정책에 대해서 여러 가지 얘기를 했지만 가장 최우선적으로 강조했던 것이 우리 동포 여러분들의 안전 문제였습니다. 그래서 제가 오자마자 우리 시애틀 경찰국을 비롯해서 페더럴웨이, 우리 한인분이 계시는 페더럴웨이, 에드먼스, 그다음에 리누드까지 많은 경찰 국장님들을 만나고 다녔고, 우리 동포사의 안전에 대해서 부탁을 했습니다. 여전히 한인 혐오 범죄가 미국 전역에 있어서 아직 사그라들지는 않았습니다. 하지만 여기 이제 시애틀 지역은 제가 다녀보았더니 우리 한인 커뮤니티가 굉장히 많이 협력을 해서 이런 혐오 범죄에 있어서는 결단코 이를 허용하지 않겠다라고 하는 강력한 의지를 드러냈습니다. 이게 다 여러분들께서 아마 많이 이 경찰국들과 네트워크를 구축하시고 지금까지 많은 영향력을 더 길러오신 덕분이 아닌가 생각이 듭니다. 오늘 이 세미나가 우리 한인 사회의 안전에 대한 어떤 그런 경고음을 울리는 세미나이기 이전에 또 이 지역의 이제 아시안 커뮤니티, 나아가 미국 사회의 모든 안전 문제에 있어서 서로 이렇게 경각심을 일깨우는 그런 세미나가 되었으면 좋겠고요. 그리고 우리 한인 사회가 이 안전한 미국을 위해서 보다 앞장설 수 있었으면 좋겠습니다. 저희 총영사관은 이런 여러 현지의 관계기관들과 협력해서 우리 재외동포 여러분들이 한인 사회가 보다 더 안전한 사회가 될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 오늘 세미나가 보다 유익한 세미나가 될 수 있도록 했으면 좋겠고, 오늘 많은 것들을 또 이렇게 얻고, 그리고 역시 안전에는 무엇보다 예방이 최고다라고 하는 교훈들이 아마 많이들 나올 텐데요. 이런 예방에 대해서도 각별히 여러분들께서 신경을 이제 쓸 수 있는 그런 세미나가 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다. 네,
네, 이번 순서는 인종 혐오 및 범죄 예방에 관련하여 시애틀 경찰국장인 Chief Adrian Diaz와 범죄 예방 담당자들이 준비한 강연입니다. 디아즈 경찰국장께서는 20여 년간 시애틀 경찰국에 근무를 하시며 인종, 민족, 인류를 뛰어넘어 시애틀시 그리고 주변의 도시들의 안전을 위해 집중적으로 노력하고 계십니다. This session will be delivered by Seattle Police Department, mainly focusing on local crime trends, safe place and community outreach service, and hate crimes and incidents. I want to emphasize Chief Diaz's effort, especially paying attention to race, ethnicity, and humanity, establishing bridges among communities over 20 years. 네, 개인적으로도 오늘 세미나를 준비하며 경찰국과 한 달이 넘는 시간 동안 많은 의사소통을 하며 느낀 점이 한 가지 있습니다. 시애틀 경찰국의 한국에 대한 관심이 그리고 우리의 안전과 치안을 위한 노력이 참으로 깊다는 점입니다. 이 모든 감정이 강연 곳곳에 깨알같이 녹아들어 있습니다. Personally, there's one thing I'm grateful for while preparing for this event and communicating with Seattle Police Department for over 1 month. It is that Seattle Department's interest towards Korean society and our safety and security are truly deep. And all of these sincere emotions are ingrained throughout the lecture and slides, so I thank you. Today's seminar will be conducted in English, interpreted by Regina Che, the Seattle social worker. 오늘의 세미나는 레지나 체 시애틀시 소셜워커의 통역과 함께 영어로 진행될 예정입니다. Chief, you may now come up to the podium. Thank you, everyone, for such a warm welcoming. I really appreciate the time that you're taking out of your busy schedules to be here. So I'll do it like every about a minute or so, or 30 seconds or so. 만나서 반갑습니다. 오늘 이 자리에 나와서 여러분들에게 그 세이프티 세미나를 하게 된 것을 영광으로 생각합니다. 저하고 에드리안하고는 좀 오랫동안 안 살이라 해서 오늘 다시 만나서 반갑습니다. So one of the biggest challenges that I know over the last 2 years that people have been impacted. They've been impacted by hate crime. They've been impacted by the pandemic that has literally helped, it's almost shut down many of our businesses. And I know that for the Korean community, having that vibrancy, having that ability for businesses to thrive has been a struggle for the last couple of years. 지금 그 시애틀에는 그냥 여러 가지 크라임들이 굉장히 많은데 또 한 가지 이유 중에 하나는 팬데믹으로 시작해서 모든 상점들이 문을 닫고 또 그로 인해서 많은 실업자들도 생기고 거리에 사람들이 많이 말이 나와서 앉아 있게 되고 이런 상태로 인해서 시애틀에 크라임이 많이 생기게 되었습니다. In just a few months into the pandemic, the city saw a racial reckoning, and it saw an uprising around police specifically. We had protests and riot situations in the city that pretty much shut down the city. 여러분도 기억하시지만 우리 몇 년 전에 Black African American 분이 돌아가신 일이 있었잖아요. 그 이후로 African American Black Lives Matter라는 그런 슬로건을 갖고 시위를 많이 했지 않습니까? 그때 캐피탈 힐이나 이 시애틀 다운타운 지역에 시위대가 거의 매일 다니다 보니까 상점이나 비즈니스 하는 분들에게 많은 영향을 미치고 그로 인해서 많은 실업자도 생기고 비즈니스를 문을 닫는 분들이 많이 생겼습니다. And I took over as the chief during that time. I had to reset everything. I had to be able to acknowledge the impacts that we had as a police department on the communities of color. And not only doing that, really set a course of direction for our department that really is about making sure that we are part of the community and that we are connected with the community to help solve some of the problems. 나는 셰프로서 여러분들에게 특별히 말씀드리고 싶은 것은 그로 인해서 그 사건을 보면서 그 시위대를 보면서 더 많은 그러니까 우리가 이제 그 여러 종류의 에트닉 백그라운드를 갖고 계신 분들이 살고 계시지 않습니까? 그분들에 대해서 많이 더 생각하게 되고 그분들을 더 연구해보고 또 그분들을 위해서 할 수 있는 일이 무엇인가 생각을 해보면서 일을 하게 되었습니다. And also during that time, we started losing officers because of a defund movement. And we lost close to over 476 officers over the last 2 years.
that has put a significant strain on people's feeling like they're safe in our city. 와, 여러분도 아시다시피 우리 디펀드 폴리스 맨이라 가지고 우리 그 펀드가 많이 줄었습니까? 그래서 그 펀드가 줄으면서 기금이 줄면서 476명의 폴리스맨들이 일자리를 잃었습니다. 그러니까 시위가 일어나면서 시위를 진압을 제대로 못했다는 이유로 많은 시민들이 우리 기금을 폴리스를 향한 그 기금을 많이 삭감을 했습니다. 그 삭감을 하고 난 이후로 더욱더 크라임을 막을 수 있는 힘이 없었고 또한 폴리스도 경찰 수가 모자라기 때문에 크라임이 점점점 많아지는 걸 어떻게 변명할 수가 없습니다. So not only have we seen an uptick in the amount of Asian hate crimes and incidents, we've also seen businesses that have been broken into, that have been impacted by property damage and theft and a variety of different other crimes. And so right now it has been somewhat of a struggle for us to be extremely responsive to every need that is out there. 우리가 비즈니스만 크라임이 일어나는 게 아니고 우리 경찰들이 모자라다 보니까 여러 가지 상황으로 우리가 막을 수 있는 힘이 안 되고 또 경찰 숫자가 모자라니까 웬만한 가게 띠프들 와서 물건을 가지고 도망가는 사람이 신고를 해도 저희가 갈 수가 없습니다. 왜냐하면 그거보다 더 중요한 더 커다란 사건들이 많이 있기 때문에 일반 가게에 강도들이 들어와가지고 사람을 해치지 않고 물건 하나 가져간다는 건 저희들이 거기까지 갈 수 있는 여유가 없습니다. 그만큼 펀드가 없기 때문에 저희들이 폴리스들의 활동이 제한되어 있음을 말씀드리고 싶습니다. That is the reason why this personal safety workshop is so important, because it really is a shared responsibility as we move forward on figuring out how do we tackle all the public safety challenges that we have in the city. It is also part of that shared responsibility that we find ways that we can also be able to be safe in not necessarily in an environment where I need to call the police for every single incident. 물론 세이프티가 굉장히 중요한데 지금 상황에서는 우리가 개인적인 세이프티가 굉장히 중요한 것은 우리 경찰들의 숫자가 모자라고 경찰들이 출동하는 게 모자라기 때문에 아무리 저도 시애틀 다운타운에서 비즈니스 하는 분들을 많이 방문을 했는데요. 그분들을 방문해 보면은 하시는 말씀이 비즈니스에 문제가 생겨서 강도가 들어가고 또 물건을 훔쳐가도 그냥 쳐다볼 수밖에 없는 상황이래요. 왜냐하면은 경찰들이 신고를 해도 오지를 않으니까. 지금 국장 셰프가 말씀하시는 것은 우리 경찰들이 모자라기 때문에 퍼스널 우리 프로텍트 할 수 있는 방법을 배워서 우리를 보호하는 것은 너무나도 중요한 일이라는 것을 말씀드리고 싶습니다. So today I brought three of our best out here. We have actually one of our crime prevention coordinators for the West Precinct in Bar Biondo. We have our Safe Place Initiative coordinator and Officer Dorian Corio, and our hate crime specialist and our bias crime coordinator in Beth Winterham. And all of them are going to be able to provide a certain level of information. I'm also going to be here as well, but I really want to turn it over to them because they're going to have the answers and be able to provide some level of direction. I get to run the department and run the city, and they're really the experts when it comes to very specific areas of this work, and I'm very grateful for having them. We have a whole host of programs that you will find and see that will hopefully help benefit you and your business, being able to provide certain information that will also help in making sure that you and your, whether it's your employees or whether it's your friends or loved ones, that they're also finding ways that they can be safe as well. 오늘 내가 이곳은 혼자 온 것이 아니라 세 명의 우리 코워커를 같이 왔습니다. 이름은 비비안 도리안 그리고 엘자. Right? Yes. 세 분의 우리 폴리스맨 같이 왔는데 이분들이 전문가이시고 아시다시피 저는 셰프로서 행정을 책임지고 모든 폴리스맨 경찰 이끌고 나가고 있지만은 실질적으로 일하는 사람들은 이분들입니다. 이분들이 오셔서 여러분들에게 필요한 얘기들을 해주시겠습니다. 잠깐 일어나서 인사해 주시겠어요? Can you stand up and say hello to everyone? Yeah. Thank you. So at first we'd like to probably start off with Asian hate and bias incidents. I think this is where most people are experiencing or have had friends or loved ones that have been impacted by some level of hate. And so I'm going to turn it over to, I'm sorry, we're going to Bar first. My apologies. Then Roy will come up first. 첫 번째는 우리 에이시안 혐오 범죄에 대해서 오늘 우리 말씀해 주시겠습니다. Good afternoon. 안녕하십니까? 반갑습니다.
I'm Barb Biondo, crime prevention organizer with the Seattle Police Department, working out of the West Precinct, as Chief Diaz said. And I'm here today to talk and share some basic personal safety tips, things that you can do as an individual, and then if time allows at the end, we'll talk a little bit about things you can do as a community to help reduce chances that you'll be a victim of crime. 제 이름은 바비 안드고요. 제가 담당하는 거는 여러분들의 그 세이프티를 위해서 오늘 일단 말만 하는 게 아니라 저희들이 행동으로 어떻게 해야지 우리를 보호할 수 있는가에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 일단은 제가 말을 할 때 여러 가지 example도 말씀을 해드릴 테니까 궁금한 거 있으면 나중에 질문하시기 바랍니다. We did pull some crime statistics. This is from our Seattle Police Department's public-facing crime dashboard. It's crime stats for this specific location. I know that the audience is much wider than that. 오케이. 지금 여기 도표를 보시면 이 크라임이 일어난 거를 자세히 보시면 이게 주로 이 지역에 있는 크라임 상태를 저희가 도표로 만든 것입니다. 여러분들이 어디서 오셨는지 모르지만 이 도표는 이 시애틀 시 안에서 저희가 통계적으로 만든 도표입니다. So just as a resource, you know what this looks like. We superimposed a little star on the map to show where the consulate was located in our Queen 3 sector for West Precinct Patrol. 이쪽은 웨스트 프리싱이니까 이쪽 그 다운타운 위주로 해가지고 퀸앤 이쪽 지역으로 해서 사건이 가장 많이 나는 것을 지도로 만들어서 여러분들에게 보여드리는 것입니다. So with that, we'll jump right into personal safety. Probably is the thing that you have the most power over. 이제 우리가 퍼스널 세이프티를 직접 들어가 보겠습니다. So the most important thing we ask everyone to do, regardless of your age or what neighborhood you live in, or whether you live or work in Seattle or another city, the most important thing we want you to bring with you when you leave your home in the morning, and then when you're stepping out of the secure office or out into the street for lunch or to run an errand, the most important thing we want you to bring every single time is your complete awareness to the environment you're entering. 오케이, 여러분들이 점심을 먹으러 가든 아니면 병원을 가든 무슨 일을 하든 집 밖을 나섰을 때는 어디로 가시는 것을 분명히 확실히 하시고 또한 내가 갈 때 가는 행선지를 꼭 뒤에 있는 사람한테 알려주셔서 내가 어디에 가 있다는 것을 분명히 알려주시는 것이 굉장히 중요합니다. 왜냐하면 우리가 어느 장소에 있는 게 확인이 되어야만 우리가 안전을 도모할 수 있는 가장 도움이 될 수 있는 지름길입니다. The reason why we talk about that first is because, and you'll probably hear my colleagues repeat it, is because it's very, very important. Paying relaxed attention to what is around us is the best way for us to stay safe, because it allows us to see and sense a potential threat before we're very close to it. 여러분들이 어디를 가시면은 가실 때 우리들이 그냥 그 앞에만 보는 것이 아니라 그 주위엔 무엇이 있고 무슨 건물이 있으며 또 이 주위에는 어떤 사람들이 있고 이런 사람들은 뭘 하고 있지 그런 것을 일일이 눈을 살펴서 자세히 살펴본 데 내가 알고 있어야 내 세이프들을 보장할 수가 있습니다. And we bring this up, and I always bring this as a prop. The thing that we're most often distracted by is our technology. 지금 우리 그 마비안드가 보여준 거 전화 있죠? 전화로 한번 우리가 상황을 말씀드릴 것입니다. 전화는 우리가 누구든지 다 갖고 있잖아요. 전화를 갖고 우리가 어떻게 행동하는가 이거에 따라서 우리 안전을 잃어버릴 수가 있습니다. So when you leave home or leave the office, you'll have your phone with you. I hope you do, and have it on, but have it in a pocket or in your bag. 어디든지 자기 주머니나 아니면 가방이나 어디든지 전화를 갖고 다니시죠? 모두 다. 그렇죠? You've probably seen and read the studies. You know, we humans, we think we multitask very well, but we really don't. 여러분들은 우리가 가끔 이렇게 생각합니다. 우리가 멀티태스크, 우리가 다양하게 모든 것을 할 수 있다고 생각하는데 솔직히 말하면 우리가 생각만 그렇지 행동은 우리가 그렇게 어떤 당황하게 되면은 그 멀티태스크가 나오지 않습니다. So if you're walking down the street and you're looking at your phone or texting or you're having a conversation with earbuds in both ears, you may not hear an argument or see something that's happening that could potentially be threatening.
여러분들이 그냥 급한 일로 아니면 또 게임을 한다거나 아니면 전화를 하느라서 전화를 보고 걸어가는 경우가 많이 있죠. 저도 그런 경우가 있는데요. 그런 경우에는 내가 들리지도 않고 또 전화는 눈은 시선을 전화로 향하고 있기 때문에 그 주위 환경이 어떻게 변하는지 어떤 사람이 나를 쫓고 있는지 그거를 알 수가 없습니다. Some other basic tips for when you're out on the street is it's good to walk tall with a purpose, making eye contact with people as you pass them, if only very briefly. 절대로 여러분들이 하시면 안 되는 것은 전화를 가지고 걸어가면서 전화를 보시거나 전화를 거시거나 아니면 시선이 전화를 향하면 안 되고요. 이렇게 걸어갔을 때 정면을 보고 또 주위를 살펴보면서 주위에 무엇이 있나 어떤 사람이 있나를 꼭 살펴보시고 걸어가시기 바랍니다. That way people you're passing know that you see them. It's also important, if you can, to walk more towards the middle of the sidewalk, to walk away from parked cars or recessed doorways that could hide or a potential threat, or just perhaps something that you want to give a little space to. Maybe someone is sleeping in a doorway. Give them a little room and give yourself some more space to respond. 여러분들이 길을 걸어가실 때 그 사이드 우리가 가운데로 걸어가면은 우리가 차를 열고 문을 열 때 그 가까운 거리를 걸어가지 마시고 조금 거리를 스페이스를 둔 다음에 우리가 이분들이 저를 위치하지 않을 그 안전한 거리를 유지하고 걸어가는 것이 굉장히 중요합니다. 그리고 걸어가실 때 항상 상대방의 눈을 꼭 아이 컨택을 하시는 것이 굉장히 중요합니다. 저 사람이 누구지? 왜냐면 이상한 사람이 우리가 눈을 이렇게 내리깔거든요. 그렇게 하시면 안 되고요. 꼭 상대방을 꼭 눈을 확인하시는 게 굉장히 중요합니다. So most of the time, you'll probably not have anything threatening in your environment, but just in case, you're taking precautions. 여러분들은 그런 경험이 없으셨죠? 누가 와서 이렇게 협박을 하거나 누가 와서 이렇게 건드리거나 그런 경우는 없지만 굉장히 중요한 것은 그런 일은 언제든지 일어날 수 있다는 것을 항상 염두에 두고 계시는 건 굉장히 필요합니다. The other thing we ask you to do, and this is also important, if you do hear or see or you just have a feeling that something is going on that might not be safe, we ask that you honor those feelings and trust those are your instincts talking to you. 여러분들이 그냥 걸어가시다가 이상한 느낌이 올 때가 있을까? 이거 누가 쫓아오는 거 아닐까? 아니면 누군가 나를 주시하고 있지 않을까? 이런 느낌이 오는 때가 있는데 그런 느낌은 거의가 맞습니다. 그런 느낌을 무시하지 마시고 그런 느낌이 올 때는 여러분들이 주위를 살펴보시고 So act on those feelings. Don't get closer if you feel like something might be potentially threatening. Cross the street, catch the bus at another bus stop if you're catching a bus. If you're going to park your car and you're not sure about the activity near where you were going to park, don't park there. Go down the street, go to a well-lit place where there are more people and park your car there. 여러분들이 가시다가 이상한 느낌 어때요? 그런 필링이라는 것은 무시하면 안 되고요. 그런 필링이 느낄 때는 오던 방향에서 방향을 바꾸거나 아니면 이쪽에서 가는 분위기가 좀 이상한 걸 감지되면 건너편으로 건너가거나 아니면 뒤를 돌아볼 때 뒤에서 누가 쫓아오는 것 같으면 빠른 걸음으로 그 근처에 있는 건물로 들어가거나 아니면 버스가 오면 버스를 타고 가시거나 아니면 차를 타고 가시더라도 항상 가시던 방향으로 가지 마시고 새로운 방향으로 틀어서 주위를 분산시키는 것은 굉장히 중요한 것입니다. Another really good thing to do is to plan your day ahead. Think about where you're going and think about going at the busy times of day when there are the most people out. 여러분들이 어디를 가실 때 그러니까 우리가 순간적으로 오늘 어디 가고 싶다고 그냥 나가시는 경우도 많이 있지 않습니까? 근데 앞으로는 이제 그렇게 하지 마시고 플랜을 하십시오. 미리 내가 오늘은 어디 갈 계획이고 어디를 갈 때는 내가 누구한테 알리고 이 거리는 얼마나 안전한가 그런 것을 미리 염두에 두고 살펴보는 것은 참으로 중요한 일입니다. And also think about what you're bringing with you. If you don't need to bring your whole wallet, don't bring that. Don't bring your passport. Just bring one form of ID and one credit card. 여러분들이 시애틀 다운타운에서 우리 노약자분들이 이렇게 강탈당하는 경우가 많이 있었습니다. 그런 경우는 할머님들, 어르신들은 그렇게 커다란 백을 갖고 다니시거든요. 그런 백에 보면은 정말 별거 다 있습니다. 그거는 타겟이 될 수가 있습니다. 왜냐하면 한국 분들은 특별히 한국 분들은 돈을 갖고
갖고 다닌다면 소문이 아주 자자합니다. 그래서 저는 한국 어르신들 방문할 때는 항상 간단하게 갖고 다니시라고 얘기하는데 여러분도 마찬가지입니다. 이렇게 나가실 때는 이렇게 커다란 그러니까 근사한 백팩, 우리 또 좋아하는 그 브랜드네임 백 이런 거 갖고 나오시지 마시고 간단하게 명함 자기 아이디나 그리고 돈 아주 간단하게 20불짜리 하나 이런 식으로 손에 이렇게 들고 다니는 거 없이 내 몸에 지니는 거로 이렇게 행동력을 있을 수 있게끔 간단하게 갖고 다니시는 것은 참으로 중요합니다. And with valuables, if you have expensive jewelry, watches, things like that, even our phones are very expensive. We ask that you be discreet with them and keep them tucked inside your clothing and keep your valuables and your wallet and things like that on inside pockets of your clothing or your backpacks or your bags. 여러분들이 나가실 때는 상대방이 볼 때 아니면 다른 사람이 볼 때 이게 비싸 보이거나 아주 이거 물건이 좀 귀해 보이는 것들은 되도록이면 집에다 놔두시고 나가실 때는 남의 눈에 띄지 않거나 남이 이렇게 봐도 그다지 관심이 없는 그런 물건들로 내가 가지고 나가서 사람들의 시선을 모으지 않는 것은 굉장히 중요하고요. 혹시라도 그런 걸 가져왔으면 이 몸속 안에 그러니까 사람들이 밖에서 손이 안 닿는 곳에 주머니를 만들어서 안쪽으로 넣는 것도 굉장히 중요하고요. 그리고 요즘에 전화는 굉장히 가격이 비싸기 때문에 전화를 굉장히 타겟으로 하는 경우가 많습니다. 그러니까 전화 같은 것도 인사이드에 넣어서 손이 안 닿는 곳으로 보이지 않게 하는 것은 참으로 필요합니다. So two more things I want to touch on. One is, I know a lot of people drive your car to and from places. It's very important to think about where you park your car and try to park again where it's best lit and busiest places. And then when you go back to your car at night, make sure you scan the area and look and see what's going on around you. If there are people loitering or anything that makes you feel uncomfortable, go back and get a friend to come with you or let security, or if it's suspicious, you can call police and report it. 여러분들이 어디 원하는 장소에 갔다가 파킹랏이 없으면 사실 파킹랏 찾다고 헤매다가 한적한 장소에 파킹을 하게 되는데요. 그러시지 마시고요. 되도록이면 사람들이 많이 모여있고 차들이 많이 모여있는 곳에 파킹을 하셔야 합니다. 그러나 내가 파킹랏으로 볼일을 보고 돌아가는 길에 분위기가 이상한데 누군가 있는 것 같고 불편하다 싶으면 그 파킹한 데에서 그대로 차로 가시지 마시고 다시 돌아가서 누군가를 한 사람을 데리고 와서 같이 그 사람하고 안전을 확인한 후에 그때 차를 타고 가시는 것이 중요합니다. 그러니까 여러분들의 다시 한번 당부할 거는 파킹랏을 한적한 곳을 찾으시면 안 되고요. 좀 사람들이 많이 왕래하는 곳에 파킹하시는 것이 중요합니다. And the last thing I'll say is, if you've taken all these precautions and something does happen, if someone aggressively approaches you, the one thing we ask that you do is use your voice and yell, "Stop! Don't come closer." We want you to use your voice. Some people carry alarms and things like that to make noise, but we all have a voice. Use your voice and let them know you're asserting your privacy and your space, and you also are alerting anyone that may be in the area that you need help. 혹시나 이제 어떤 장소에 상대방이 공격을 해왔을 경우는 여러분들 우리가 알람도 없고 다른 건 갖고 있지 않아도 우리가 갖고 있는 것이 하나 있습니다. 목소리입니다. 목소리를 가장 크게 소리를 지르는 겁니다. 도와달라고 help 하고 소리를 지르고 내가 여기 있다는 것을 상대방에게 알리는 건 너무나 중요합니다. 그리고 상대방이 올 때 우리가 당황을 해가지고 말을 잘 막혀서 못할 때가 있는데 그런 걸 미리 대비하시고 준비를 하셔야 됩니다. 상대방이 저쪽에 오는 것 같으면 오지마 가까이 오지마 나는 너가 오면은 나 여기 소리 지를 거야 하고 상대방한테 워닝을 줘서 그 사람한테 주춤하게 만들어서 조금 거리를 두는 것은 굉장히 중요합니다. And just very briefly, we'll talk a little bit about calling 911. We want you to call from a safe location. Make sure whatever is happening that you're calling about, that you're in a safe place before you make that phone call. 그런데 이제 이렇게 쫓아올 때 우리가 주위를 둘러봐서 안전한 데가 있으면 빨리 들어가시기 바랍니다. 그리고 경찰에 알리시기 바랍니다. You can text if you can't call. We prefer a call because we can get more information more quickly from you. But if you're in a situation where it's not safe and you feel you need to be discreet, you can text 911. 일단은 안전한 장소라고 생각해서 들어가시면은 텍스를 하시거나 아니면 911에 전화를 하시고요. 그때 설명을 해주시면 됩니다. So if you need, we have interpreters available 24/7.
and we get them on the line pretty quickly. We ask that if you need an interpreter to help you explain why police are needed, or if it's a medical emergency, that you state the language and dialect in English, and then wait for them to get an interpreter on the line. 저희는 24시간 7day 기다리고 있습니다. 여러분들이 911에 전화할 때는 여러분들이 원하는 언어로 얼마든지 얘기할 수 있으니까 꼭 신고를 하시기 바랍니다. And then the next most important thing is to let the call taker guide the call. Answer their questions and don't hang up until they say it's okay and they have enough information. 우리 디스패치에 우리가 전화를 걸자 911에서 대답을 받으면 우리가 당황을 해서 얘기를 못 하는데요. 숨을 한번 들이마시고 천천히 자기의 상황을 천천히 정확하게 설명을 해주시기 바랍니다. And so the other important thing to share then is where you are and why police are needed. 어디에 계신지 그리고 왜 경찰이 필요한지 말씀을 꼭 들으시고 And as best you can describe the people involved. 그리고 어떤 사람들이 그 사건에 인발부했는지를 꼭 설명을 해주시기 바랍니다. And so before I hand it off to my colleague, Officer Corio, the last thing I'll say about both personal safety and making the 911 calls when police are needed is these are things and skills that you can practice and build. You can practice what you would do in a situation where you might feel unsafe. 우리가 911 전화하고 또 대답하는 거는 가끔씩 연습해보는 것도 굉장히 중요합니다. 그러니까 각 단체에서 그런 연습을 시켜서서 평소에 그런 거를 해보면은 자연스럽게 나올 수가 있으니까 위험한 상황 때 대비하는 것이 참으로 중요하다고 생각합니다. Yeah. Practice those scenarios. Practice knowing where you are if you had to make a 911 call, and then describing people that you passed on the street. 911에 신고해서 내 상황을 리포트하는 것을 여러분의 단체에서 연습을 하는 것은 필요하다고 생각합니다. 감사합니다. Okay, so I know time is limited. If we have more time, I will talk about community-based crime prevention. But right now, I'm going to hand it off to Officer Dory and Corey. Thank you. I'm Dorian Corey, I'm a police officer of the city of Seattle. I work in community outreach out of our collaborative policing bureau. 제 이름은 더울이고요. 제가 계속 다음에 이어서 설명해드리겠습니다. So amongst the tasks that I do is I run a program called Safe Place. Safe Place was born here in the city of Seattle in 2015 out of the need of the underreporting of bias crimes and hate crimes that were being reported to the police department. 바이어스 크라임은 뭐냐면 우리가 생각을 하고 있지 않았는데 바이어스 크라임 그러니까 전혀 생각을 안 하고 있다가 벼랑간에 우리한테 그 편견이 생겨서 사건을 일으키는 것을 바이어스 크라임이라고 합니다. So in 2021, so last year, I added 5 new languages to lower the language barrier for reporting of bias and hate crimes to include Korean. 지난 2021년도에 저희들이 저런 거를 만들었어요. 증오 범죄를 신고하세요. So I have the English sticker and I have 5 additional languages. The languages were chosen because they're most commonly used here in the city of Seattle, trying to lower that language barrier for victims to reporting bias and hate crimes, not only to go into somewhere for safety, but then have the police come out and be able to speak with them. 오케이, 편견에 대한 편견적인 크라임이 이 시애틀시에서는 여러 민족이 살고 있지 않습니까? 그렇기 때문에 5개의 우리가 언어로 이런 안전을 표시하는 것을 만들었는데요. 저희들이 이것을 굉장히 중요한 것은 그 이후로 이것을 보고서 많이 도움을 받는 분들이 굉장히 많이 있습니다. So the intention of this program is a partnership between community, the police, and businesses. So businesses sign themselves up on our website, spdsafeplace.com. I will send you a sticker in any language that you'd like. We have a total of 7 stickers. We do have one specifically in Korean. And I also send you all the paperwork and training stuff also in Korean. 지금 이게 보여주신 거는요. 이따가 가시면서 필요하신 분들은 가져가시면 되는데요. 이거는 커뮤니티하고 비즈니스하고 경찰들하고 3개가 협력해서 만드는 안전 장소입니다. 그래서 이건 각 나라의 말로 되어 있고요. 특별히 세트시에서는 다양한 언어가 필요하기 때문에 다양한 언어로 5개국의 언어로 되어 있습니다. 필요하신 분들은 가져가시면 됩니다. The concept of the program is if you've been a victim of a bias crime or hate crime, you can look around and see
cheap but very colorful sticker. I know that the staff inside have had some training, and they probably speak the language that you speak, so you can go inside and go tell them that something's going on. They'll give you somewhere safe to stay inside their place, and they'll help call 911 for you. 이거는 뭐냐면 아까 보여주시다시피 상표가 여기 보면 안전지대라고 써 있는 그 표가 있어요. 스티커인데 그거 붙여 있는 건물들이 있거든요. 그러니까 우리가 만약에 무서울 경우 글로 들어가시면 됩니다. 그 안에 들어가시면 여러분들의 언어로 일할 수 있는 도와주실 분이 기다리고 있습니다. 아니면은 사람이 없을 경우는 연결을 해드립니다. 그러니까는 이거는 왜 하는 목적이냐면 목적은 여러분들의 안전을 위해서 우리가 협력해서 만드는 것이니까 이 안전 장소라는 그런 스티커가 붙여 있는 장소로 들어가시면 됩니다. The program is free to join, and again, I will send stuff out to you. I will come give you training. It lowers that language barrier. So as Barb was talking, the Seattle Police Department is able to take 911 calls in 140 different languages. 시애틀 경찰서에 우리가 전화 받는 게 911 전화는 140 랭귀지, 140개의 언어로 대답을 해드릴 수가 있습니다. And because of Chief Diaz, thank you, every single patrol officer has a department phone that works. So when we get out, our patrol officers are able to call that same language line and take that report from you, lowering that language barrier. So even if the officer doesn't speak your language or dialect, we can get that because we want that report. It's very, very important to have these statistics and know what's going on in our communities. 우리 폴리스맨들이 퇴근하거나 출근할 때 항상 경찰국에서 제공하는 전화를 갖고 다닙니다. 그 전화를 받으면서 여러분들이 필요한 언어로 저희들이 여러분들을 도울 준비를 하고 있습니다. 혹시나 저희들이 그 언어를 못 알아들 때는 그 언어를 하는 사람과 아니면 폴리스맨과 연결을 해서 우리가 도와드릴 거니까 그렇게 알고 계십니다. So when we launched this program, one of the reasons we did it in Korean was down in the China International District, there was a large rash of robberies happening to some of the elders who were not reporting things to the police. So we did a pretty large push down there. We got a whole bunch of stickers in windows. Then we went into community centers explaining the program and how you guys can utilize it to go into a safe place, to find refuge, and have us come out there and assist you. 여러분들이 이것을 만들게 된 안전지역이라는 스티커를 만들어서 그 장소를 만든 거는 차이나타운에서 커다랗게 강도가 당한 연세가 많은 에이시안 비즈니스맨이 있었습니다. 근데 그분이 언어가 통하지 않으니까 신고를 안 하셨어요. 그러나 나중에 알게 되고 이제 이게 커뮤니티에 정말 강나라 말로 안전지대로 피신할 수 있는 장소를 만들어야겠다 해서 그렇게 만든 것이거든요. 그러니까 여러분들이 이것을 각 커뮤니티, 각 단체에서 협력해서 필요하시다면 저희가 나가서 트레이닝도 시켜드리고 또 이런 필요한 것들을 준비를 도와드릴 수가 있습니다. So the SPD Safe Place program again was born here. We have 7,000, as of this morning when I sent stickers out, 7,317 locations inside the city alone, which is pretty awesome. We have leased this program to 309 law enforcement agencies across the United States, Canada, and Europe, stating that they have bias crime and hate crime policies in place in that law enforcement agency. 지금 현재 390개의 시애틀 내 안전지대에 우리가 피신할 곳이 준비가 되어 있습니다. 이런 필요하시면 이따 카페에서 드릴 테니까 꼭 가져가시기 바랍니다. So, in addition to, we have 17 protected classes here in the city of Seattle. I'm going to read them off the list because I don't want to miss one. So that includes race, color, religion, ancestry, national origin, gender, sexual orientation, gender expression, gender identity, mental, physical, or sensory disability, homelessness, marital status, political ideology, age, or parental status. So all these are protected classes here in the city of Seattle. 여러분들이 시애틀 사시면서 인종차별, 종교차별, 또는 성별, 남자인가 여자인가 아니면 너 왜 이렇게 저렇게 생겼어? 쟤는 왜 냄새가 나? 이런 여러 가지에서 헤이트 크라임을 하는데요. 그런 바이어스를 갖고 계신, 편견을 갖고 있는 사람들한테 우리가 범죄를 당할 수가 있는데 그런 분들도 우리가 피할 수는 없습니다. 그렇지만 나를 보호할 수 있는 길이 있는데 이따 가시다 보면 이 안전장소라는 그런 스티커를 드릴 테니까 필요하신 분들 가져가셔서 꼭 사용하시기 바랍니다. Awesome. So that is the program. Thank you. It is, again, here to be utilized for anybody who feels they've been a victim of bias crime or hate crime. You put it in the business, give them a safe place to go. And if you feel a victim of that, look for our logos. It doesn't use rainbow symbolism. However, it's for everybody, including you. Thank you.
여기까지 지금 말씀드린 것은 여러분들에게 그냥 말씀드린 것이 아니라 여러분들이 꼭 사용해 주시기를 부탁드립니다. 여러분 단체에서 이런 교육을 시키시고 또 이런 스티커를 붙이셔서 우리들하고 같이 협력해서 이 사회가 안전하게 할 수 있도록 도와주시기를 바랍니다. 감사합니다. Good afternoon. I'm Detective Beth Waring of the Seattle Police Department. I'm the Bias Crimes Coordinator and the primary investigator of hate crimes in the city of Seattle. 안녕하십니까. 저는 베스모고요. 저희가 바이어스 우리가 편견적으로 생각하는 사람들, 이미 편견을 갖고 일어나는 사건에 대해서 말씀드리겠습니다. It's so good to be back out in the community talking about these crimes. 여기 다시 커뮤니티 나와서 이런 바이어스 크라임에 대해서 얘기를 할 수 있는 기회가 돼서 정말 기쁩니다. This has been a very difficult time for the community. I am aware, due to an increase in anti-Asian hate crime attacks. I want to talk a little bit today about what hate crimes are and some other types of incidents that we document in the city of Seattle, as well as a little more specifically about what you can do if you or someone or you see someone being victimized. 여러분들이 지금 여기 나와서 얘기할 수 있게 돼서 너무나 기쁜데요. 이렇게 얘기하는 것은 피해자들이 많은데 그 피해자들이 주로 이제 애시안들이 많이 있었고요. 편견을 갖고 애시안들한테 어택하는 분들이 굉장히 많았습니다. 그래서 저희들이 이렇게 나와서 여러분들에게 이런 설명을 할 수 있는 기회를 주신 거에 대해서 대단히 감사하고 또 기쁘게 생각합니다. So first thing I want to say is that hate crime and bias crime are the same. It is synonymous. 헤이크랑 그 증오 범죄나 아니면 편견을 가지고 범죄를 저지르는 거랑 같은 거라고 생각하시면 됩니다. I can see that our slide isn't super readable here, but I want to talk about what the law says about hate crime and what it actually is. So a hate crime is an incident where the offender selects their victim based on their membership in a protected class. The offender doesn't have to be right. They can be mistaken about whether or not the person is within the category that they are selecting for. But primarily that's our first problem. 범죄자들은 생각을 하고 자기가 이렇게 편견적인 생각을 하고 우리가 사람들한테 어택을 하는데 그게 헤이트 크라임, 그 증오 범죄하고 다를 바가 없습니다. 이미 내가 생각을 하고 작정을 하고 어떤 사람한테 공격을 하겠다고 생각하고 공격을 한 것입니다. The offender is trying to send a message to an entire community in that category by selecting that victim. 일단 범죄자가 공격을 하는 사람은 이미 정해놓고 공격을 할 때는 이미 홀 커뮤니티한테 그거를 알고 있어야 합니다. So for there to be a hate crime, there has to be a violation of the law, meaning there has to be physical assault or a threat of physical assault, property damage or a threat of property damage. The threat has to be a threat that could be carried out. It has to be a viable threat. And the person who receives the threat has to believe that it was possible. They have to be afraid. 그 범죄자가 재산을 공격할 여러분들의 프로파일을 공격할 수가 있고 여러분들의 신체를 공격할 수가 있습니다. 그러나 받는 사람으로서는 엄청난 그 상처를 받고 나잖아요. 그러니까 여러분 그거 당황해서 아무것도 할 수 없을 때가 많이 있습니다. 그러나 그것을 보호하기 위한 것 법적으로 우리가 알려드리겠습니다. So we want you to report hate crimes as soon as they happen, and I'll talk a little bit more about that. But I want to talk about a couple of other categories of incidents that we document at the City of Seattle. Police officers will document a bias element, meaning the targeting of a person based on their membership in a protected category. We collect two other areas of data in addition to hate crimes. One is crime with bias elements. That's an incident where a person commits a crime and may use a racial slur, for example, but their main motivation is not hatred for the person of that category. 첫 번째 crime with bias element는 무슨 뜻이냐면 첫 번째는 내가 그 바이어스 편견을 갖고 사건을 일으킨 건 아닌데 어쩌다 보니까 사고가 났어요. 예를 들면 차를 타고 가다
서로 부딪혔는데 화가 나니까 점진적으로 이렇게 화가 올라서 그냥 욕을 하게 되거나 아니면 우리 그 인종에 대해서 경멸하는 말을 하게 되거나 이런 경우를 그 bias element 케이스입니다. crime. We also want you to report non-criminal bias incidents, meaning incidents where someone is maybe very aggressive or frightening to you, may come up and shout at you, but may not make a specific threat. Sometimes those incidents are very close to being a hate crime, but reporting these incidents gives us an opportunity potentially to identify a potential offender or to intervene with someone who may commit a crime down the road. 오케이. 그런데 바이어스 인시던트 같은 경우는 이제 아래 두 번째를 말하는 건데요. 첫 번째 거는 내가 생각이 없이 어떤 사건에 연루돼 가지고 화가 나니까 점진적으로 그 우리한테 편견적인 말, 인종차별이라든지 아니면 생긴 모습이라든지 아니면 젠더에 대해서 공격을 할 때 그런 바이어스 크라임을 하는데요. 아래 같은 경우는 바이어스 인시던트는 그런 건 아니고 잠깐만. Can you repeat it one more time? Bias incident, please. Sure. Bias incident is an incident where the person doesn't commit a crime, they may not make a specific threat or damage property or injure someone, but they still are acting out in an aggressive way that may frighten you based on your membership in a protected category. 공격을 하려고 하는 것은 아닌데 그런 계획도 한 것도 아닌데 그냥 나도 모르게 그냥 얘기가 나와서 인종적인 말도 하고 아니면 또 공격 피지컬 접촉도 있고 이런 경우가 이제 결과적으로 그렇게 생길 수가 있어요. 그것도 역시 우리들을 무섭게 하고 결국은 크라임입니다. All of these incidents should be reported initially by a 911 call, typically, or going to a precinct and making your report there. 여러분들이 굉장히 중요한 것은 이제 누가 욕하고 지나가면 그냥 지나가고 끝나버리는데 그렇게 하시면 안 되고요. 그런 얘기를 들으시면 곧장 911 신고를 하시든지 아니면 가까운 경찰국이나 꼭 신고를 하셔서 리포트가 들어가야지 얼마나 많은 사람들이 이런 피해를 당하는지 통계적으로 나와서 우리한테 도움이 필요한 것을 받을 수가 있습니다. So the public sometimes has an idea about what hate crime statistics look like in a particular place, and I want to tell you what our incidents look like and how they're distributed in the city of Seattle. Here, the smallest wedge in that pie graph is hate crime. 18%가요. 그 증오 범죄고요. And you see the yellow section, 37%, are non-criminal bias incidents. 그러니까 37%가 아까 제가 첫 번째 말했듯이 어떤 계획을 가지고 한 게 아닌데 결론적으로는 편견이 있게 크라임이 일어나는 경우고요. So actual physical assaults and property damage are actually the smallest category of reports in the bias categories that we take. So just to be clear, most of the incidents that we are talking about are not hate crimes necessarily, but are still important to report. 여러분들이 어떤 경우도 범죄가 일어날 때 이게 헤이트 크라임이든지 아니면 어떤 바이어스로 시작을 했든지 아니면 바이어스가 없이 시작해도 바이어스로 끝나든지 간에 꼭 신고를 하는 것은 엄청 중요한 일입니다. So on the left-hand side, these are hate-related incidents, all three categories, from 2015 to 2021. And on the right-hand side are anti-AAPI, Asian or Pacific Islander, targeting hate crimes, or hate incidents, excuse me. So all three categories. You can see that in general, the numbers match the general statistics for all of the different categories. But in 2020, 2021, we did have a much higher rate than normal of anti-Asian and Pacific Islander incidents. 지금 여러분들이 보시다시피 여기 도표가 나와 있는데요. 점점점 해가 거듭 올라갈수록 크라임이 굉장히 많아지고 있거든요. 그리고 API가 그 아시안 퍼시픽 아일랜드 피플들이 그러니까 우리 동양 사람들이 당하고 있는 그 인시던트가 굉장히 많습니다. 이 도표를 보시고 참고를 해주시면 되겠습니다. So if you are the victim of a hate crime, as we've talked about in general, we want you to be safe first of all. Prior to calling 911, please get yourself to safety. We've talked a little bit about 911 reporting and that 911 is for everyone. It is not just for English speakers.
오케이, 911은 우리가 여러분들이 그 각 나라 말로 우리가 만약에 언어가 안 되면 한국말 아니면 Korean language or Japanese language 뭐 이런 식으로 해서 통역을 부탁하면 얼른 바꿔주니까요. 꼭꼭 여러분들이 당할 때 그냥 넘어가지 마시고 꼭 신고를 해주시기 바랍니다. So what should you do if you see someone else being victimized? I want to talk a little bit about that. That's a question that I often receive. 제가 오늘 그 당한 사람에 대해서 몇 가지 예를 들어보겠습니다. So intervening in an incident like this can be very dangerous to you. But I consider it a personal decision for each person whether or not they're going to physically intervene in an incident where someone else is being attacked. 지금 어떤 사람이 당하고 있는데 우리가 제3자 입장에서 보고 있을 경우가 있습니다. 이럴 때 여러분들이 참여하는 것은 이 사건에 내가 참견한다고 하죠. 참견하는 것은 본인들의 결정입니다. 그러나 내 안전이 우선이 되고 참견을 해야지 무조건 들어가서는 절대로 안 됩니다. Sometimes the most important thing that you can do is call 911 and get police coverage. 제일 중요한 거는 먼저 911 전화해서 폴리스가 인발하게 하는 것이 가장 첫 번째 순서인 것 같습니다. If you see an incident happening and it's not someone being actively assaulted, consider if you can safely speak to the person who is being shouted at, for example. Can you get them to come to you or walk away with you? 만약에 당하고 있는 사람이 좀 거리를 두고 있다면 그분들한테 소리를 질러서 도움을 청하지 않더라도 내가 소리를 질러서 그분들은 이쪽으로 오십시오 하고 얘기를 해주시는 것은 필요합니다. Many of the perpetrators of these incidents are suffering with serious mental health issues or drug and alcohol intoxication. It is almost never a good idea to talk to that person. 그 사건을 일으키는 사람들은 거의가 중독자이거나 아니면은 정신적인 문제가 있는 지체자일 수가 많습니다. 이런 분들은 상황 판단을 못하기 때문에 여러분들이 말을 걸거나 피지컬로 가까이 가면 위험할 수가 있습니다. Sometimes the person who's being shouted at, for example, is just really stunned and kind of looking for a lifeline of what to do. So that can be a very productive thing to do, to speak directly to them. 그래서 굉장히 중요한 것은 내 안전을 우선 확보를 하면서 상대방을 도울 수 있는 그런 제스처를 취하는 것도 필요합니다. And the other thing that is important is to be a good witness. Unfortunately, sometimes people see these incidents and they choose to leave or choose not to stay or provide their information to the victim so officers can contact them later. One of my requests is that you stay and offer to be a good witness for that person. 여러분들이 만약에 그 상황이 있었다면 그냥 가시지 마시고 꼭 경찰한테 그 사건 상황을 설명해 주셔서 저희들이 그 범인을 검거하는 데 도움이 될 수 있게 도와주셨으면 합니다. Obviously, that can also include taking photos or video or just otherwise documenting things like a license plate number or direction of travel. So that can be very helpful to us. 그 상황을 보고 있다면 사진을 찍어두거나 아니면 녹음을 한다든지 아니면 차 번호 아니면 그 사람의 생긴 모습이나 이런 걸 기록하셔서 나중에 경찰들한테 제공하면 도움이 될 것입니다. So on this sheet, that's not showing up very well. I'm hoping we can provide that to people, maybe a hard copy. Are some resources for crime prevention and information. So. 지금 우리가 갖고 있는 여기 그 장면에는 많이 나와 있지 않은데 여러분들이 필요하시다면 모든 것을 프린트해서 여러분들에게 드리겠습니다. This is everyone's contact information. I invite you to contact me directly if it is not an emergency and you have questions, or if you've been the victim of in an incident and you have questions about what will happen next, for example. And I know that Officer Corio and Barbiondo feel the same about that contact. So thank you so much. 우리 세 사람이 오늘 말씀드린 거에 대해서 우리는 최선을 다해서 여러분들의 안전을 위해서 도우려고 합니다. 언제든지 컨택해 주시고 필요한 대로 저희들을 불러주시면 언제든지 저희들이 열심히 최선을 다해서 돕겠습니다. 감사합니다. Thank you, Chief and officers, for sharing your thoughts today. I believe it made a huge influence on Korean society. Thank you. 이로써 2022년 안전 세미나를 마무리 짓도록 하겠습니다. 참석해주신 여러분들께 다시 한번 감사의 말씀 드립니다. 감사합니다.